Mkurugenzi, kuna watu wa maajabu wako hapa nje wanangoja event ya Udu Experience 2026 ifike ndio anze kuuliza, mbona hukutuambia mapema? Na nimekuwa hapa nikipiga hii kelele juu ya event for 3 months. Haya, siku ndio hizo zimekaribia. Na ujue hii si ile event unaingia unasikia motivational quotes 2, unapewa soda, unaenda nyumbani. Hii ni event yenye unakaa table moja na visionaries. Watu wana build companies. People shaping technology. Na round hii wameamua kuleta heavy hitters. Why imagine getting business lessons from the Vusi Tembekwayo, global speaker, leader and investor from South Africa. My Growth Ventures. Hata hujatulia hujapumua kiasi, Professor Bitange Ndemo ndio huyo. One of the brains behind Kenya's digital transformation. Na kama we ni entrepreneur, lazima usikie story ya Hilda Mora, a true mentor of the girl child in the tech and business space. Tukishamaliza kunourish our minds, tuna nourish our souls. Hiyo brief tumeachia nani? Ben Soul. Na of course wazee wazima watendawili pia watakuwa in the hizzles. Wadao, it's better than Christmas, you guys. So school mtu wa nitaona highlights kwa Instagram. Highlights do not build networks. Being there does. So register, come learn, come connect, come grow. Link nimekuwekea hapa kwa description. Mfuko ikiwa chini unaweza cheza na the basic pass. Hiyo ni free of charge, so hauna excuse. Mfuko ikiwa ikikubali tu cheza na my personal favorites. Hiyo ni ile inaitwa the premium pass. Na ukiwa nayo utaoperate ki-VIP. All access granted. Deep state mnaweza cheza na the CEO pass. Hii nayo ni ya wazito, wanajijua. Alafu tukipata na huko bana nisianze kusikia Mkuru nilikuwa na huko lakini ulikuwa busy. Nivute kando tubonge. Kwani si Udu? Tuonane Udu Experience Africa 2026. Sawa? Okay, twende kazi. Mkurugenzi, Mkurugenzi Minisodes na kama kabla sijaingia kwa shughuli ya leo, lazima tufanye vile si Udu, man. Lazima tusukume super shout out to a super customer of the day. Na wa leo ni none other than Dennis Ikua. Ikua ni wa kwetu. Ni mkamba hiyo, I think so. Ni mbaya mno mundu wako. Asante sana. Anybody else mwenye ameingia pale kwa site akafanya mambo yake pia, God bless you, tunakuona sana. Site yenyewe ni mkurugenzi.ke in case you didn't know. Ingia pale, shika mali safi safi. As we wait for the new stock. I cannot wait, man. Yani ayo mali hata nyinyi mtaona mtusalimie. Mali safi. But itakuwa muhimu by the time zinaingia hizi zenye ziko mumeenda nazo, malizeni hizo vitu zitutokee ndio hata tupate space ya mali mpya, au sio? Very nice. Wangwana saa ingine kuna vitu waga zinafanyika heartbreaking to say the least. Ushai kutana na stories na hata kwa hii mkiona title ya hii episode name no good deed goes unpunished 2, because there is one that I did a couple of months ago. Ya mtu anajitolea tu kukuwa mtu mzuri kwa society, alafu muadhibu. Why? Mbona watu wako hivyo? I think police wanafaa kuanza kulearn. I don't know. Kuna designs zingine tuna operate hapa nje. Haileti shangu. Okay, wacheni wachapia story ndio hata nyinyi muone where I'm coming from. Kuna this gentleman, mambo yake imekuwa ikienda sawa sawa. Ako sawa kabisa. In fact hata job imempiga bonge la promotion, ametolewa Nairobi, amepelekwa county nyingine aende akue dosi huko. Anafanya shughuli safi sana ya sales hiyo maeneo. So amepelekwa huko maeneo ya magharibi mwa nchi, Western Province. Ameenda ako stationed pale. Sababu ni mtu wa nguvu, ni mtu roho safi, amesema hakuna haja aende atulie huko kwa nyumba kubwa peke yake, na ako na relatives anaweza saidia hapa na pale. Akachukua brother yake mmoja, kazini yake pia, wanakuja wanatulia na yeye, then shule zikifunguliwa wanatoka wanaenda mashule, wanafanya mambo yao huko. So this time akachukua hao watu wake akawapeleka pale mtaa. So wamebangaiza tu, wanajienjoy, wanasikia fiti.
One time this cousin of his na brother mdogo wake wakaamua kwenda kupiga stroll huko nje. As wanapiga raundi zao, they stumble across what? A phone. Na hii phone inakaa fiti, inakaa ni phone iko poa. Inakaa maybe ni mtu akiwa pilika zake ilianguka na akakosa kusikia ikianguka. So vijana wakachukua simu yenyewe na wakairudisha wapi? Nyumbani. Wakaenda wakapatia bazuu, wakamwambia Bronjes, manze kuna simu tumeokota, sijui tunaweza fanyaje mwenyewe aipate. So jamaa akachukua akaona okay, wacha ni cheki nione kama kuna vile tunaweza access. Tuone kama tunaweza pigia watu 2-3. Believe it or not, hii simu haikuwa na passcode, haikuwa na nini, aliguza tu hivi pap ikafungua. Like kabisa unaweza enda uone contacts nini. So akaenda kwa I think ni was it one of the bank apps ama ni nini, kuona kama anaweza pata namba ya mwenye simu. Kwa one of the apps tu hapo. Sikumbuki ilikuwa app gani, but ukweli akapata namba. Ilikuwa one of 2 numbers, so alienda akacall tu ya kwanza yenye nini na ikashikwa the other side. So akamwambia ni aje, naitwa fulani niko place fulani, my relatives wakiwa around wameenda wakapatana na hii simu, so wakaniletea, so mimi nataka tu kujua ni ya nani ndio tu tumrudishie. Huyo madam hiyo side nyingine akamwambia asante sana mazee, hiyo ni simu yangu na naweza taka sana nichukue. Unfortunately siko karibu, nimekimbia Kisumu kidogo, lakini sitakaa, by kesho ndakuwa nimerudi Kakamega, so ikirudi nitachukua. I think kuna place inaitwa Amalemba or something. So simu jamaa kaiseti ikakuwa iko sawa. Then kidogo the following day akacall, ni aje, by any chance unaweza kuwa umerudi? Madam akamwambia kabisa, lakini maze kuna kitu imehappen, sitaweza juu kuna shughuli ya Nairobi imetokea na ni shughuli ya dharura, so we hold on to it, nikimbie Nairobi, then nikishatoka Nairobi ndakam nikuambie mali utaniletea. Haya, sawa. Jamaa akamwambia ina mambo, ukitoka shughuli zako Nairobi we ni call, simu nitakuwa tu nimekuwekea fiti. And a few days go by, I think like a week goes by. After hiyo wiki imeisha, ule madheka akacall, ni aje, safi, sasa nimerudi, tukutane place fulani, unipatie nini? Unipatie simu. Jamaa akapatia ma relatives wake, cousin na brother yake mdogo, akamwambia ule madhe amesema atakuwa place XYZ, shikeni, endeni mumfanye nini? Endeni mumrudishie simu. Vijana wakachukua simu na wakaenda mpaka hiyo place yenye wameambiwa watulie. Watu walitulia, mtu wangu, the whole day. Ule madhe hakuwa show up, hakuja na hakusema kitu, alinyamaza tu. Wakatry kumreach, nothing. Jamaa akaambia watu wake ni aje, amwezi pia lala hapo, rudini tu home. Ile time atakuwa free, atakuwa sawa, si atajua vile kutupata, atatupata, si tumpatie simu yake. Na hivyo ndio vijana walileta simu, jamaa akaiseti hapo. Yeye kazi yake tu ni kuicharge tu, isizime. Then maisha ikaendelea. Hata hiyo holiday ikaisha, jamaa na stay nao wakaenda wakafungua mashule, so ikabaki ametulia hapo. Siku moja mazee wakiwa tu around na mabeshte nini, ini after miezi kadhaa sasa, one of his friends akakaa akamwambia, ni aje mazee, niko na problem ya simu kiasi, by any chance unaweza kuwa na simu extra, unisaidie nishikilie natafuta simu yangu. Jamaa akakumbuka, first of all akona simu 2 personal, akona tablet, kuna simu sijui ya job anakuaga nayo, na tena akona simu ya mama mwenye hajawahi kujia. It's been now a couple of months. Akajiambia, you know what, since ule madhe hajakujia hii simu, clearly ni kama hayuko nini sana, wewe unaweza shikilia nayo, but the moment atacall aseme sasa ako ready kuchukua simu, itabidi ulete. Jamaa akamwambia ina mambo, probably hata by the time anafika kuanza kucall ndakuwa nimewahi, ni kitu tu temporary ya kushikilia. So akagree ko sawa, na jamaa akapatia rafiki yake simu, rafiki yake akaelekea, na maisha ikaendelea deadly. In fact, mpaka ile jobu jamaa alikuwa anapiga ikamtransfer tena,
but bado within hizo area za magharibi mwa Kenya, but ikamtoa ile town alikuwa, ikampeleka town nyingine further huko west. So yako huko tu anapiga shughuli yake nini. A whole year has gone by since hii simu ipotee. Naona? So akiwa kwa hii new place yenye alienda kuanza maisha huko tena nini na kazi pale, siku moja mazee wamekutana hapo mabeshte wakaambiana, in fact si hata tusikie fiti kidogo bana, nyama ichomwe hapo haraka nini. Watu wa uji wafanye mambo yao, uji ipatikane hapa haraka faster, tupige sherehe tusikie fiti angalau. Bana, imekuwa long hata tangu tukue lit kidogo. So mabeshte wakakutana hapo, pia ako na mabeshte hapo nini na wakaorganize kitu safi. Nyama inaungua tu pale kwa stove, kwa jiko nini. Unajua mauji zinatembea hapo. Then wakiwa pale kwa hiyo harakati, boy wetu anapata simu. Anaangalia simu, anaona ni nani? Ule rafiki yake mwenye alimuomba simu wakati jamaa na stay bado ile town nyingine. Ndio akakumbuka, na huyu jamaa by the way, huyu alipotea wapi na hii simu yangu bado wako nayo mpaka leo. So akachukua simu, ni aje buda, uko salama? Niko fiti kabisa, rada huko ni gani? Akamwambia believe it or not, kuna nyama inaungua hapa na inakuhusu mtu wangu, kama unaweza patikana ufike hii maeria ya kwetu, itakuwa mufti deadly, kamba na usikie fiti. Akamwambia ina mambo, wacha hata nikamba, hata mimi nitafune minofu nini, it's been long, hata tukachap kidogo itakuwa sawa. Safi, uko how far? Akamwambia mali huko, hiyo ni chap in like an hour utakuwa hapo sawa. So jamaa akakata simu hivyo nini wakaendelea na shughuli zao. After like 1 hour ule jamaa na call, ni aje nimefika hii maeneo lakini kidogo directions zinanichenga kidogo hapa, tukachezeaje? Jamaa akamwambia haina mambo, fanya aje, kuja mpaka kwa landmark fulani, mimi ndatoka nikuje nikam sasa nikuchukue kutoka hapo, sasa nikuletea hadi Kejani. So akampatia hiyo landmark, I think ilikuwa nikaa kichurch or something. So huyu mjamaa wetu si ako chill mode, ako kwenye vest na short. Akatoka tu, ni open shoes tu alipiga na akaanza kutembea towards hiyo landmark alikuwa amewapatia. So anafika pale kidogo anaona kuna ndai inakam ka Toyota Fielder inaingia hivi, akachekea ndani yako peke yake, lakini naona ni kama kuna kaa watu 4 kwa hii gari. Kuna dere, kuna dem fulani hapo anakaa passenger princess ako hapo mbele, then nyuma kuna boy wake na kuna msee mwingine ako hapo. So Fielder ikafika, jamaa kaenda akagotea watu wake safi, akakuja hapa nyuma akagotea boys. Boys akamwambia hata ina mambo, unaweza ingia tu tukusongee. Ingia tuende pamoja. So boys akafunguliwa mlango akaingia. So hapo nyuma ni boy wake, a stranger na yeye. Then hapa mbele kuna dem na driver. So wameingia pale ndai imeanza kwenda nini. Unajua hujaona msee na long time, so kuna ile excitement uko nayo. Buda mazao umekuwa kwaje, je siku nyingi hatujabonga. But responses zinakaa ni niko sawa tu, sina mambo mengi. Jamaa anashindwa, mbona na feel ka tension hapa mazee, hata ni introduce kwa watu wake bana, kwani rada ni gani? But haina mambo, twende tufike mtaa, maybe wakifunguliwa kauji kidogo ata loosen up kiasi bana. So akafika place, anaambia driver, nice, sasa kwa hiyo junction sasa unaweza turn left hapo. Hakuna kuturn left, ndai inaenda tu. So anashindwa ni nini ina happen. Kuna tension tu fulani iko kwa hii gari. Then napatia na instructions hapa, hakuna mtu anafuata. Ndio huyu jamaa kombele hapa akatano, I think ni odere, akatana akamwambia usijali, kuna mahali fulani tunataka tufike hapa mbele, tutakuchapia. Vile aliturn hii design kumuongelesha, jamaa akanotice hapa chini mazee kwa holster kuna bunduki. Ndio kaji ulizama, inaweza kuwa kuna makarao nini, kwani kuna noma? So akawauliza, kwani maofisa, kwani kuna problem nini? Akaambia ina mambo, wewe hata usitie shaka. Ni maswali tu kidogo tunataka kukuuliza. For example, kuna simu fulani huyu jamaa hapa nyuma ushawaimpea? Akaambia nilimpatia hiyo simu like a year ago. Hata nikusahau, nilikuwa nimesahau kuichukua juu mwenye hiyo simu hajawahi hata call
kuuliza ni aje tupatane ni. So ulipataje hiyo simu? Hii simu my relatives, brother yangu na cousin yangu walikuwa tu wanapiga stroll, wakaiokota. Na vile waliokota, walikama wakanipatia. Na mimi nika reach out kwa mwenyewe sababu luckily yako amefunga. So nika reach out, tuka agree mpaka mali nitampatia simu. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu haikuwa happen. So mimi nikasema ile time atakuwa sawa, ataniambia tu nichukue nini. Nimpeleke simu. It's been 1 year. Na kuna mtu tunaweza call to verify hiyo story. Akamwambia hao wenye waliokota huyo brother yangu si hata uongee naye sahihi. Akachukua simu akadial, akapatia cop ule bro akachukua, ni aje poa nini ni brother yako last year kuna simu fulani ushaiyoko iko, na nilienda nikampatia na aka reach out kwa huyo mama, but ni kama hawakuwa ipatana. Tulishinda tukiuliza ni aje tulete wapi nini, haikuwa happen mpaka sisi tukafungua shule tukaenda tukawacha simu na yeye hapo mtaa. Okay, sasa safi. Na Karao kakata akaambia boys hapa nyuma hata ina mambo, basi wewe tuingie tu stage tuandike tu hiyo statement alafu basi kwisha. Mambo itakuwa imeishi hapo. Si wanaenda stage akijua ni kuandika tu statement haraka yeye atoke aende. Anafika station kidogo OCS ashada ndio hawa weka ndani haraka. Hawa watu wametusumbua sana anashindwa what? Nimesumbua wapi bwana? Mimi nilikuwa najaribu kuokoa ndani haraka faster. So anauliza mazeni nini, mbona mnanishika jo? Mimi nilikuwa tu natry kusaidia. Kaambiwa cheki hapa bana, ukitaka mambo ikuwe rahisi, wewe tafuta tu kitu. Tafuta kitu angalau wewe utoke uende. Sasa kitu ni ngapi? Tafuta hata ka 20 bana tukutoe. Sasa organize ka 20 kakaleta. Unaona alitoka tu na vest na short. So hata ni masimu wanapiga home, wale watu wako sherehe huko walete. So kuna among the people welcome, kulikuwa na waresh wawili mabeshte wake sana. So wakaleta ile 20 Gs but vile ilifika pale kwa mkono ya cops ikasemekana mazee hapa kuna ngori kidogo. Ngori ni gani? Bana mwenye simu amecomplain sana. Anasema nini? Anasema hii simu bana vile mliichukua ilimtoa kwa biashara mbaya. Amelose karibu 400,000 shillings sababu ya yeye kukosa kukuwa na simu. Anashindwa sasa, si nilimuitia hii simu mara 3, mbona hakukujia? Sasa unaona hiyo ni wewe unatuambia. Yeye mwenye simu anasema simu mlimnyang'anya na amepoteza biashara. So wewe fanya aje? Tutafutie 1400. Umeng'ang'ana umetoa ambao 380 haitakusumbua. Tupatie mama atulie, wewe utoke uende nyumbani. Jamaa akamwambia fanyeni aje? Kama ni kamiti tunaenda, wacha tuende hiyo kamiti. Hakuna pesa nyingine natoa. Mimi najitolea hapa ni kwa mtu muungwana alafu mnataka kuniwekelea mambo. Hiyo ni upuzi na hakuna pesa yangu mnakula. So cops wakaona jamaa 400 imemkasirisha kai kutoa, wakaona wacha tutumie tactic nyingine. Kuna mademo wawili walikuwa wamekamkama hapo hivyo kucheki nini. So wakaenda wakashika demo moja. Wakamwambia cheki ni aje? Huyu jamaa wako mazee atoe kitu bana, atoke bana. Wewe huwezi pata hata 30,000, si ni mtu wako huyu, toa hata 30,000. Tuachilie mtu wako aende. Hakuna haja aanze kuumia hapa nini for no reason. So dem akadai atafikiria then atapatiana response. Hii time yote unaona idhaa inaenda. Haezi achiliwa sasa 6 ishafika, so jamaa lale. Ikabidi alale huko na mashot zake na vest. Baridi inamtandika aje. The following day dem mwingine akakam, wachana na ule mwenye aliambiwa juu ya 30 Gs. Cops wakaona ama tuliambia the wrong person. So wakaenda kwa jamaa wakamuuliza, na by the way kwa mademo wawili kuna ule wa jana na huyu wa leo, nani ndio mtu wako? Unajua tuko sure. Jamaa akadai ni huyu wa pili, ule wa jana ni rafiki tu. Kwa hivyo tulikuwa tumesha okay. Ule tulimwambia 30, kwa hivyo huyu ndio mtu tunafaa tu nini Wakaita huyu kando wakamwambia, we sasa mazee, unajua mtu wako ataozea hapa ndani, itabidi tutafutie 50 ndio atoke, sababu msipo itakuwa mbaya hapa, itakuwa mbaya deadly. Sasa hao mademo wili nikawa waliongea, wakakama wakaambia jamaa hawa wanatu extort juu wametuita kando separately, wanatuitisha maganji. Huyu aliitishwa 30, mimi wamekama wakagundua tuko tight na wewe wananitisha chwani. So kuna game inachezwa hapa. Jamaa kaambia uongo mbaya. Already nishawapatia nini? Nishawapatia kale kambao.
So kama kuna pesa ingine inatoka, mi sijui, pengine nyinyi mniambie sasa, juu mimi hii game sichezi. So wakatulia wakasema, unajua nini, hakuna haja pia uumia hapa bure, fanya aje juu mimi after niambie ile 30 ni kama tunaweza ipata, so we tuongeze tu 30 kwa hiyo mbao yenye uli nini, we utoke na hiyo chwani na hii story ishi hapo. So wacha tu wasuke wachukue, wakikataa hii sasa tunaweza kuwa wajeuri, tuwainulie mkono. So cops wakama wakaambiwa cheki, take it or leave it, ndio hii 30 ya juu tumeongeza, mchukue mkatae. Mi by them alimefika, atubembelezani sasa, fanyeni kile mnataka. Hapo ndio maofisa wakaona, okay, jamaa naye amenyeta, lakini ni sawa tu, kambao na kathati si nikachwani, katasaidia. Wakamwambia ni sawa, we toka, sign hapa ya kusema tumemalizana out of court, kila kitu iko sawa. Okay, wewe unaweza toka mwelekea nyumbani. Ili mbodedly sababu yeye alikuwa anafanya hii kitu out of the goodness of his heart. Anashindwa imefikaje hiyo point. Na hii time yote hizi vitu zote zina happen, naoni mwenye simu. Kwani huyu mwenye simu wako wapi? Mbona yeye akuji aambie watu, aniambie mbele kwa face yangu, sikujaribu kumtafuta mara karibu 3. So hiyo kitu ilimbodedly sana. Akaambia Joe Mkuru, ambia ase wakati wanatry kusaidia pia wakuwe na nini, we ukipata simu si yako, chukua peleka police station direct, wacha wakae nayo ikuwe shida yao. We kukaka na vitu hapa unatry kujifanya mtu mzuri kidogo wewe ndio unarushiwa lawama. Hata ni bahati hiyo simu ikipotea, huo mama ilikuwa tu maybe ni kupoteza. Ingekuwa maybe kitu imemhapenia, either alimagiwa akadedi or something. Then kwa hiyo harakati hiyo simu ikaanguka, hawakuona. Unajua mnaweza vurugana hapo, kitu ianguke nyi wote mkose kuona, mwenye anaibiwa na mwizi waende, sisi tukuje tupatikane nayo, na kumbe madam mali yuko alikata hewa. Kuisha. Haya, mwacha nifungie hapo. Imekuwa safi, tutaonana in a few. Nyinyi watu wa nguvu men. Round 2. Adios muchachos. Peace. Yeah.